Rabon da a ce ina yi posting wani video a channel ɗin nan an kwana biyu. And I'm very sorry for that. I got mixed up a cikin abubuwa da yawa. Amma insha Allah from now on za mu ci gaba da saka videos kamar yadda muke yi a baya. Ga wanda suke following channel ɗin nan, su san cewa wannan channel ɗin muna sa educational contents ne kawai akan abin da ya shafi Web3 in general. Akan magana akan Web3 yana magana akan abin da ya shafi cryptocurrencies, NFTs, yadda za ka yi staking cryptos in kana da shi, da yadda za ka yi making kuɗi aside from trading. So amma yanzu mun bar wa'incan basics in aka baya, wanda yanzu muna focusing akan abin da ya shafi technical analysis. Kun sani na taɓa faɗa muku yadda ake trading kasuwa, that is the chart. Ana trading nashi based on perspective guda biyu. Ana trading nashi based on technical analysis da kuma fundamental analysis. Technical analysis shine abin da ya shafi chart, zallan chart. Yadda za ka kalli chart, ka karanta shi, ka fahimci ina direction ɗin shi yake. Daga wannan analysis ɗin da kai ka iya predicting ina kasuwa zai tafi, sai ka amfani da wannan information ɗin ka yi making kuɗi. Fundamental analysis kuma shine situation ɗin da ka samu wani information ko wani labari ko wani news da aka saki akan cewa okay, kaza zai iya faruwa ko kaza ya faru, sai ka amfani da wannan kai predicting ina kasuwa zai je yau ko ina kasuwa zai je gobe. So mun riga mun fara technical analysis, wanda kuma da yawa daga cikin ku suna kasancewa confused. Me yasa ban fito fili na ce okay bara mu amfani da wannan strategy din ba? Abin da nake tunanin mutane na kuna bukata shine wannan times ɗin da nake nuna muku okay kasancewa wannan shine direction ɗin kasuwa, kasancewa okay wannan shi ake kira da breakout structure, kasancewa wannan shi ake kira da change of character. Duk wannan times ɗin in ka gama san su, at the end of the day sai mu ɗauki okay mu ce wannan strategy for example XMC. Me da me SMC strategy suke amfani da shi. Mun riga da mun gama wannan terms ɗin kawai ɗauko su za mu yi mu implement nasu. Misali za mu yi magana akan ICT ne. Okay, we just use this. Okay, ana amfani da order block for example, ana amfani da fair value gaps, ana amfani da that's what I'm planning to do for my people. So abin da mutane na suke bukata ba wannan strategies ɗin bane, wannan terms ɗin ne. And don't get confused. A wannan channel ɗin in ka duba na riga na sa, in ka shiga cikin playlist za ka ga inda na sa shi based on folders. Okay, cryptocurrency abin da ya shafi NFT in ka shiga za ka gan shi, saboda wani zubin in na video kafin in ci gaban shi ina miki another video. So please don't get mixed up. Za mu ci gaba da magana da muke akan technical analysis. Ina tare last video da na yi magana akan valid, breakup structure da change of characters da sauransu. So zan yi making a little bit of recap, sai mu ci gaba. Ina tare a wannan video din zan yi magana akan order blocks. Yadda za ka gane order blocks, sannan at the end of the day ta yaya duk za ka dinga amfani da wa'innan wajen making kuɗi, wajen making analysis ɗinka, sannan ta yaya za ka dinga shiga wannan trading. So it's very important for you ka kalli wannan video ɗin har ƙarshe. Kai da kake following wannan channel ɗin for long, ka san cewa we have 3 phases of the market wanda na riga da na yi maganar su a baya. And wa'innan phases ɗin shine muna da uptrend, muna da downtrend, sannan muna da ranging market. Uptrend shine a lokacin da kasuwa ke tafiya sama. Downtrend shine a lokacin da kasuwa ke tafiya ƙasa. Ranging kuma shine a lokacin da kasuwa yake guri ɗaya. Bai ba da wani clear direction ɗin cewa ga inda zai tafi ba. So let me show you guys. Lokacin da kasuwa yake tafiya haka ƙasa, no, ni da kai mun san cewa kasuwa bai tafiya ƙasa haka. That's the point. A lokacin da yake tafiya yana retracing, yana ba da footprints. In ba wai ya ba da wannan footprints ɗin ba, babu yacce za mu iya fahimtar direction ɗin da yake. So shi yasa nake yawan faɗa muku cewa it's more like a war between buyers and sellers. In misali kasuwa yana tafiya ƙasa ba kawai yana tafiya haka, that means the project is dead. Ba abin da ake magana ba kenan. Ana magana ana pushing ɗin shi ƙasa, ana pushing ɗin shi sama. Amma me yake faruwa? Sellers a wannan situation ɗin su ne masu ƙarfi. Shi saboda price ɗin kawai tafiya yake. Yana tafiya sama, yana tafiya ƙasa. Shi ne yadda kasuwa yake making move. Ba kawai yana tafiya haka bane, ba lafiya kenan mutumina. So clearly in da aka kalli wannan ka san cewa okay, the direction of the market is what? Is what? Downtrend. Ya ba da clear direction cewa ƙasa yake tafiya. So mun san cewa a lokacin da kasuwa yake tafiya ƙasa yana barin lows da highs. This is our high, this is our low.
wannan it is our lower high sabida high ne shi ma amma yana ƙasa da wannan high din. Wannan low ne amma yana da ƙasa da wannan low ne, shi yasa muke kiran shi da mene lower low. Wannan high ne amma yayi ƙasa da wannan high din, shi yasa aka kira shi da higher high. So in yana tafiya ƙasa yana barin footprint da muke kira da mene higher highs, highs da lows, lower highs da lower lows. To duk a lokacin da kasuwa yayi breaking lower low a downtrend market shine ake kiran shi da breakout structure. So yanzu kaga wannan is our low, kasuwa yazo yayi breaking nashi, so kaga here will be what our breakout structure like this. It will be our breakout structure. Likewise now shima lower low ne, kasuwa yayi breaking nashi using this zamu ce is what a breakout structure. Already na riga na making full video akan shi, zan saka link in a description for you to understand. So this breakout structure yana tafiya ƙasa ne. So in har kasuwa yana tafiya sama ne, ba za mu ce okay in yi breaking lower low ba. Shi kuma tunda yana tafiya sama ne, sai mu ce a lokacin da kasuwa yi breaking higher highs. For example, this is how the market is going in an uptrend market. This is how it's going. So kamar yadda na faɗa ba zai miƙe kawai ba, yana menene yana barin footprint sabida ka iya samu ka karanta shi. So duk a lokacin da breaking, this is our low, this is our high, this is our higher low sabida it is higher than our previous low. Wannan kuma is higher than our previous high, higher high. So duk a lokacin da kasuwa ya breaking higher high shine mun ce we have what? We have a breakout structure. Here we have a breakout structure. So don't get confused. Wannan breakout structures babu yace za ka same shi in a ranging market. Me nake nufi da ranging market? Lokacin da kasuwa yake tafiya a kudi ɗaya like this. Wannan kana iya fahimtar cewa clearly direction ɗin kasuwan ta can is uptrend. Wannan clearly kasuwan is what? Is downtrend. So ba za ka iya fahimtar cewa wannan kasuwan yana da wani direction ba, kawai yana ina ne, yana guri ɗaya ne. Me yasa ke guri ɗaya? Rashin volume. Buyers da sellers a nan they are just consolidating, the volume is not high. Kuma yawancin kasuwa za ka ga yana ranging ne weekend. In kuma kana trading forex ko kana trading features, akwai specific sessions da za ka ga kasuwa is not really moving. So me yasa? Babu kuɗi da yawa a kasuwa, ba traders da yawa a kasuwa, babu buyers da yawa a kasuwa, babu sellers da yawa a kasuwa. Lokacin da ya sama, that means buyers su ne suka winning wannan word ɗin da ake ciki. Na gaya muku it's more like a war. So mu kalle shi a cikin chart magani. Just look at this place here. Wannan zamu koma har lower time frame, za ka ga it's something that happens sabida wannan 15 minutes yana indicating each candle happen in what? In 15 minutes. So mu koma ka ga 1 hour, 1 minute sorry. So kaga abin da ya faru a 1 minute anan abu ne mai yawa, amma at the end of the day it's just the chart in ka duba ma wani su guri kamar sun goge a lower time frame. So nan rashin volume ne yake kawo wannan, amma za mu dube shi a 15 minutes, za ka ga it's just in a single place. So ba za ka ce just because the market is ranging ba za ka yi amfani da shi ba. You need to know this saboda akwai circumstances in that you need to use this as a reason for you to enter a trade, or maybe as a reason for you to see something that will make you enter a particular trade. So yanzu let's look at, okay, yanzu kaga kamar nan mun riga mun san cewa daga nan zuwa nan kasuwan sama yayi, amma kuma da ya tashi ai bai miƙe kamar yadda na faɗa na ce it's gonna go up straight. From here kawai ya tafi, let's say like this, ya je haka. What he's doing is just going up, but it's what? It's retracing kamar yadda na faɗa baya miƙe haka. So it's leaving all these footprints, and whenever it break the previous high, because wannan it's an uptrend market, za mu kira shi da mini breakout structure because it's going up. So when the market is going down, CPI news, so you see sudden moves. Let's say when the market is going down, but I don't come a bigger time frame. All right, circumstances irin wannan, for example, we can say
let me make use of this briefly, then there's just brief example. All right, let me just use this. Let's say from here, make a swing, yeah, breaking, yeah, yeah, breaking. So ba kawai za ka ga kasuwa yayi kasa bane. So meanwhile yanzu kaga akan zamu ce we have a breakout structure hana saboda mene kasuwan yayi breaking previous low. That's when it's going low. So now you can understand what I mean in nace uptrend, in nace downtrend, ko in ne magana akan range. Wannan kai confusing naka, don't get mixed up. Muna da valid, muna da invalid. I don't want the video to go video din ya tsayi. Just give me a second. I need to stay hydrated. It's good to stay hydrated. Okay. It's not easy to be talking. At the end of the day, I'm recording a video and you guys will not like. Don't be like that. Like this video. Alright. Amma a situations whereby kasuwa yana tafiya uptrend, mun riga da mun fahimci cewa inda yana tafiya uptrend yana taking higher highs. Shine ke ba mu breakout structure. So instead of taking higher highs, sai dawo ya taking lower lows. So wannan sign ne da alama da yake nuna cewa kasuwa yana planning zai change direction kamar yadda muka sani. Misali haka. Let's say an uptrend. What's wrong with my network? Sorry, let me refresh this. Okay, I'm not working. Alright. Let's say an uptrend market inda kasuwa yake tafiya haka. Mun riga da mun san cewa yana ba mu higher highs da higher lows. Like this. So mun riga mun san ga abin da kasuwa yake nan. Yana breaking structures going up. So instead ya zo ya retesting ya koma ya taking high din nan sai ya dawo ya taking low din nan. Oni normal mai kasuwa yake yana taking highs ne sai ya dawo ya taking low din nan. So wannan alama ne da yake nuna cewa kasuwa yana planning ya changing direction. A situations irin wannan zai koma ɗayan retesting something like that sai ga kasuwa ya shorting. So this always happens in the market. Likewise in kasuwan yana tafiya a ƙasa, mun riga mun san cewa yana taking lower lows haka. So instead ya zo ya taking lower low again, sai ya koma bai taking wannan lower low ba, sai ya koma ya taking high din nan. So a situations irin wannan shi ma is a sign that kasuwan yana planning zai changing direction. Bara mu duba ko za mu ga example a cikin chart. Alright, ga wani perfect example nan. Me kasuwan yake yi yana tafiya downtrend ne daga nan pointin. Let's say yana tafiya downtrend haka. Yana taking lows. Yeah. Yana taking lows. So instead ya koma ya taking low din nan sai mene sai ya taking high din nan. To kun ga daga pointin nan me yayi koma yayi uptrend. Okay? So it always happens in the market. Likewise, when it's going down, instead ya zo ya taking low sai ya taking high. So shi ma wannan sign ne da yake ba mu cewa kasuwan yana planning zai change direction kamar yadda muka sani a previous video din. So abin da nake so zan yi magana a nan na gaba shine order blocks. A takaice an ce order blocks ana nufin guraren da big institution suka placing orders ɗinsu. Sai yasa ta yadda ake identifying order blocks ana identifying nashi ne a matsayin last bullish ko bearish candle before the impulsive move. A lokacin da kaga babban move to wannan last candle din da yake misali in bullish ne to last bearish candle kafin wannan bullish move din wannan shi ake identifying a matsayin order block. Mu kalli chart for example. Let's say kana da wannan, it's our last candle. Tukunna
sai aka samu wannan impulsive move ɗin ya tafi haka. Don't mind my drawings. Ko da yaushe haka nake designing na shi somehow. So za ka ga an zana shi, okay, this candle usually shine na ka ga an yi shi a matsayin, okay, this is what? An order block. For example, like this. Na yi shi roughly, I just want you to understand. So wannan shine impulsive move ɗin da aka samu. To ana kyautata zan cewa kasuwa duk tafiyan da zai yi wata rana ana sa rai zai dawo ya yi mene? Ya ɗauki order daga nan ya koma. Yes, it's all about what it means. But let me just show you more a chart, then da za ku fahimta the most. Okay. Let's say 15 minutes. Yanzu za ku duba a nan, ai muna da move. Kasuwa daga nan ya tafi mene? Uptrend, ya tafi haka. So ana sa rai cewa wannan big institution ne suka yi moving kasuwa haka, saboda kun san karamin kuɗi ba zai moving kasuwa haka ba. So a nan black, sorry, ya kamata yi amfani da red and green, but don't mind me. Na ga muku za ku iya canja wannan to color ɗin to your liking, so I prefer it like this. So this black shine yake nufin cewa is what? My bearish candle. So usually wannan zone ɗin, though I will show you how you can mark it with or without the wick, but let me just mark it like this. Ana kyautata zan cewa wata rana kasuwa zai dawo ya dauki wannan order din ya ci gaba da tafiya, kuma abin da ya faru kenan. Daga wannan impulsive move din da aka samu, kasuwa ya menene? Ya dawo haka, ya tafi yanzu ya dawo wannan zo din ya dauki order ya gara tafiya sama. I'm not trying to teach you the strategy, I'm just showing you how you can identify mene shi kanshi order blocks, and ba mu zo kan guraren da mu dinga amfani da shi muna trading ba. So a takaice dai, this is all about what? The order block. So anan ga sanan da dama. So yanzu aikin da nake so za ka yi min, duk da ban taɓa da aiki after this video ba. I want you to identify multiple breakout structure, valid ones. Tunda yanzu ka san valid breakout structures, ka san invalid breakout structure, ka fahimci change of character. Sannan yanzu na nuna maka menene order block da yanda za ka yi identifying order block. Abin da za ka yi makanka a yanzu shine ka buɗe chart ɗinka ka identifying at least 50 order blocks. In the next video zan maka magana akan valid ones da invalid ones da yanda muke amfani da shi wajen shiga trade. So ka identifying nasu at least 50. Wannan na bada karanci ne. Yes. Sannan valid breakout structure da invalid ones ka iya identifying nasu ka fahimce su. Saboda daga starting now, inshallah, I'll be dropping frequent videos. So if you are left behind ba za ka dinga fahimtar videos ina ba. I hope this video helped you, and please don't forget, like this video. That's the only thing I ask you of. Subscribe to the channel.